оскорбительные жесты, угрожающие в сторону пограничников. Hi guys, let's warm up with this compilation of attack runs by Ukrainian Mi-24s with unguided rockets. Belarusian border guards are complaining about the conduct of their Ukrainian counterparts, saying that they make obscene gestures at them. Well, don't know what to say here. What's next? Report them to the principal office. Пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие в сторону пограничников. And comedy never stops in Russia. A Russian shaman predicts that the US will be divided in 2023, with Alaska and California probably becoming a part of Russia. Russia will obviously prosper, according to him, thanks to Alaska and California, I guess? Эти несколько штатов, и скорее всего Аляска и Калифорния вернется в Российскую Федерацию. Украина, бедная многострадальная страна, государство, наша соседка, в русский мир входит с тяжелыми последствиями, но я считаю, что будет мир, мир будет очень скоро, и нужно немножко потерпеть и набраться силы духа. В нашей Российской Федерации на сегодняшний момент идет рост, процветание, и весь мир будет смотреть, и Россия наша является локомотивом поднятия, развития русской цивилизации и спасения всего мира. В России в 2023 году не планируется никаких великих потрясений, потому что наша страна прошла точку бифуркации, и на сегодня мы набираем обороты. Наши современные дети на сегодняшний день рождаются в этих тяжелых условиях. Но, как говорили философы, тяжелые времена дают сильных людей, хорошие времена дают слабых людей. Сейчас пришло тяжелых времен, у нас рождаются сильные дети, которые в будущее сохранят нашу страну, наше государство. And Kherson region. Destroyed Russian equipment. Known losses, but maybe there is something new. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.